era ensonga etuleswa wano nsonga nkulu nnyo ensonga eva mu statement eyakoleddwa minisita wa Kampala ng'alabula abatembeeyi street vendors babodaboda n'abataxi bagoba mu kibuga naddala abo abatalina stages. Tukakasa nti kino kyakoleddwa ekwegw'amateeka era nga tukivumirira. Ndi wano nga shadow minister wa Kampala, ndi wano nga ng'omubaka parliament akiikira Nakawa East constituency parliament y'eggwanga, ate era ndi wano nga akulira ebyenguudo mu Kampala. Nga tuvumirira statement eyo eyinza okuleeta obuzibu obunene era mu kiseera kino nga abantu bakava mu kalulu, abantu bazza abaana mu masomero era nga yakoleddwa bweru w'amateeka. Buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba Kampala okuteekerateekera bannakampala bonna, omugagga n'omwavu. Buvunaanyizibwa balodi meya n'olukiiko lwe okuteekerateekera abatembeeyi mu kibuga, okuteekerateekera abatakisi mu kibuga, okuteekerateekera ababodaboda mu kibuga, okuteekerateekera ba street vendors mu kibuga, okuteekerateekera ab'obutale mu kibuga, okuteekerateekera abakeeti, abagagga bonna. Minisita bwe yandibadde alina kyayagala okukola, yandibadde ayita mu mitendera emituufu, ng'ayita mu kwewuusa ku bakulembeze abatwala ekibuga. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekibuga kino kiddukanizibwa abakulembeze abakulembera Lord Mayor. Kyasimanyi oba Lord Mayor yeewuusiddwako n'abakulembeze abo, naye abakulembeze abo nabangambye tebeewuusiddwako n'akatono. Awo nno kwe kukitwala nti minisita kyakoze kimenya amateeka era tekisoboka kukolebwa. Tumanyi bulungi nnyo nti obukulembeze buli mu kuteekateeka mateeka, era nga Lord Mayor ng'akulira political wing yakulira enteekateeka zonna ez'okuteekerateekera bannakibuga. Lord Mayor is in charge of policies, strategies and programs to enhance service delivery. Awo nno twandisabye nti yeebuusibwangako wamu n'olukiiko lwe. Statement twawulidde kyatulaze nti okwebuuzibwako kwabadde tekuliiwo, era nga tumanyi minisita gy'ajja enkola eyo. Bakitegedde nti abakola stages eza bodaboda tebeebuuza ku ba key stakeholders. Bali balina okwebuuza ku bakulembeze abalonde, balina okwebuuza ku babodaboda, okulembeze babodaboda, balina okwebuuza ku abataxi, ate n'abakozesa enguudo balina okubeebuuzaako. Kuba oluusi n'aba-owninga bodabodas ekyona tekyakolebwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti Kampala Capital City Authority ebadde mu nteekateeka y'okukola etteeka eriruŋŋamya entambula y'ebidduka mu kibuga gye bayita Kampala Public Transport Ordinance eya 2024, era ng'eyo egenda kuruŋŋamya entambula ya bodaboda, entambula ya taxi ne loole. Era ntegeddeko nti ordinary meeting oba council meeting egenda kubeera ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Kati awo twebuuza etteeka minisita mwe yayise okukola directive ey'okugoba abatembeeyi, ey'okugoba ababodaboda n'abataxi mu kibuga, n'etteeka telinaba. Ekyo kireeta obuzibu. Tekugana ekibuga kirina okulongoosebwa, kubanga kino kirina okufaanana nga ekibuga ky'eggwanga. Naye ate tulina era okupulaningira abantu baffe
Jogobye omutembeeyi ono n'omutembeeyi omugobedde ludda wa bw'otunuulira obutale bwe tulina obwa gavumenti buli obutale 16 mu Kampala n'obusinga si buzimbe era ne buvuddeko bategeezebwa nti mulimu ebifo bonna ng'obugasi ebifo 2,300 naye nga tobala abatembeeyi be tulina ne ba street vendors bali mu 3,000 kakati netulowooza nti wandibaddewo alternative ogoba omutembeeyi ono okuba ku kkubo omutegekedde obutale bakireta omutembeeyi kwe kuba nti tozimbe butale ayagala kutambula okutuusa obuweereza eri oyo abwetaaga. Kankuwa example ya Mutungo Parish. Mutungo Parish tulina abantu 12,000 yete muli mukatale nakamu temuli mukatale nti omuntu aba ayagala ng'otaddewo embeera eyo oba ayagala ennyaanya alina kuvuga kugenda nakawo naye jjukira nti abantu baffe bali ku mmere ya leero kyafunye kyakozesa sente ezigula ennyaanya ez'ennaku 2 ze sente zalina okukozesa mu transport ogenda okuzigula kati omutembeeyi wagiramu awo kize kantu kusa obuweereza eri ono atalina katale abantu tusaba gavumenti ku nsonga eyo nga tennabagoba bantu bano etukkirize tubateekereteekere buvunaanyizibwa bwaffe okuteekerateekera abatembeeyi era nga kakati akyali mu ntebe erodi meeya Erias Lukwago wamu n'olukiiko lwe bakansala bamuwe bali balogera kugera ku gimu era bantu balungamya enkola y'etteeka erigenda okulungamya entambula mu kibuga ebifo bino 2,000 ate nga nebyaggula dda 2,322 byaggula dda tebikyaliwo abatembeeyi bano bagenda okubagira basaawo buvunaanyizibwa baffe okuteekerateekera abantu bano mu kifo ky'okukwata ssente eza PDA n'okwata ssente n'oziwaayo ate oziwadde abantu abatalina obakolera bogenda okukwata ate osibe mu makomera kubanga tebalina obakolera lwaki ssente zino tezikozesebwa mu kuzimba obutale n'okufuna wogenda okuteeka abantu bano ekyokubiri tumanyi bulungi nnyo nti kanso ekulemberwa Lord Mayor Erias Lukwago yaleta ekiteeso ekyokuba nti bagira streets 4 kwekuli Kafumbe Mukasa kwekuli Nabirembe kwekuli Allen Street ne Semana Street nti ezo akawungeezi ku ssaawa 11 abatembeeyi bano abakyala abanaku ab'abasirikale abavubuka batalina mirimu nga badda mu butembeeyi bannamwandu n'abalala abantu abaliko obulemu abavubuka bamaama abatalina baami badde ku luguudo ssaawa 11 ku nguudo ez'ennya era baweebwe layisinsi oba baweebwe pamit ebakkiriza okukola abalala tubateekerewo obutale naye obutale tebuzimbiddwa katulina akatale kegundi akazimbiddwa kitinza kakamala emyaka 5 gavumenti tewaddeyo ssente kuzimba katale tusobole okujja abantu ku nguudo bafune decent work spaces tokikoze nejjukira nti boolina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abantu bano mu tayimu eno olwokuba bamaze okulonda buyagala bajja ku nguudo naye nga balina okuzza abaana mu masomero ekyo kikafuuwe sigamba nti tugenda kulwana program za gavumenti n'ekyokubiri tulina okutambulira ku nkola y'amateeka etteeka liri mu kukolebwa bukolebwa ate directive tesobola kukola nga directive kulwayo erina kuyingira mu tteeka eririwo nesikujja nti directive ekole nga tewali tteeka lyeyamba okuyingiramu ekyo kikafuuwe ndowooza minisita yakikoze oba oluusi mu butamanya
na kizibu kiyinza kuvaawo. Bwe twogerera tulina obumenyi bw'amateeka bungi, tulina bakipeesi nti wonoogoba abantu ku nguudo nga tebawadde alternative ogenda kutwongera obumenyi bw'amateeka mu Kampala nti naffe abalondeddwa abagenda okukola okuva mu mbeera engeggwako tufune obuzibu okuteekerateekera n'okuteekera abantu. Awo nno nsaba nti directive eyo teri enforceable era tesobola kukola. Tusaba number one nti minisita ekiteeso kyaleesa kiggyeyo, directive gyaleesa agisikeyo agiggyeyo kubanga teri mu mateeka. Ekyokubiri tugenda kusaba kanso era tulaba sipiika gyayite mangu special council okwadressinga ensonga eyo. Mukubirire njogera nga shadow minister kubanga nange nina stake ate nga ndiri bakansalas mwana wattu abalina okulungamya ku nsonga ezo. Toka mubuze kibuzo mu Uganda nziri mu Buzungu njawula kufuna area zirina okwata number 2 tenjagala okwongera okutegeeza nti manyi bulungi nnyo nti physical planning directorate yavaayo negasetinga stages za bodaboda. Kyasimanyi oba baatukolera ddala mu mateeka kubanga gazeti kino okugenda ddala ne mumawulire naye tuwaali okwebuuza wakulembeze balonde, waliwo okwebuuza wa bodaboda, waliwo okwebuuza wa taxi n'abakozesa enguudo zo ne bannannyini bennyini aba bodaboda. Waliwo omukulembeze gwe mmanyi tulinaye mu palamenti yatutegeeza lunye nti alina bodaboda 69 ati ono stakeholder munene naye industry ya bodaboda nkulu nnyo nga gavumenti erina emirimu 40 bodaboda industry erina emirimu 7,800,000 kati industry ngayo tolina gizanyira mu boda oba okutte time bomb nti industry etuwa emirimu 7,800,000 plus kubanga okusinziira ku URA tulina bodaboda 1,200,000 mu ggwanga. Bodaboda emu ekozesa abantu abasukka 7. Waliwo kanaabe, waliwo abagivuga 2, waliwo makanika, waliwo agikuuma, waliwo agiwa amafuta, waliwo agikanika badde mwogeddeko, waliwo baspeya, waliwo noono mwana wattu agiryamu ku kifuba wa traffic oba wa KCC oyo naye gyali agiryamu ku kifuba ngoteyekalite wapakinga mwogeddeko. So bodaboda industry kuli nnyo tosobola kuvayo no okukwata ku bomu. Tulina okutuula okukola consultation, tulina okukyusa mindset y'abantu ng'ogenda okukwata ku webalirira. Tosobola kukikola bukozi bwotyo nga tokyusiza ndowooza yaabwe nakubalaga nti waliwo alternative egenda okukola. So kikulu nnyo ekyokuba nti twadresinga ensonga eyo. Minisita kyewakoze kimenya mateeka, tulina okulungamizibwa amateeka ate ffe tulina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuteekerateekera bannakampala ng'abakulembeze. Omulimu gw'omulala nnyo we basalawo ne bakola ekiteeso ekyokuteeka enguudo 4 baziteekeko abagundi. Walina obuyinza obugaana ekiteeso naye tuwakigaana powers to veto ozina naye tuwakikola kubanga kyali kirungi. Kati kkiriza kyekimu ku biteekebwa mu nkola mu kifo ky'okugamba nti ababodaboda batakisi badderuda. Waliwo kibuuzo Neyanziza nze Sematimba bwegire. Ekibuuzo kyange
kigenda gye muli eri abakulembeze mwenna. Bino byonna bizze ebiragiro bya minisita kaseera kano ng'abantu bakava mu kulonda. Mulowooza kati mmwe nga bwe bakamala okulonda abantu abakamala ekyokubiri era singa okusaba kwammwe kwe mutaddeyo okulaba nti abatembeeyi bano n'ababodaboda bajera bakyaweebwawo akabanga kulema okukola ne batakuwuliriza mmwe nga abakulembeze abantu ngenda bakolera ki? Tutambulira ku nkola y'amateeka tebayita rule of law era amateeka ge galuŋŋamya entambuza ya buli kimu mu Kampala. Bwe tulaba nga minisita atambulira mu kumenya kw'amateeka tetujja kukkiriza kukolera bweru bw'amateeka. Tumanyi bulungi nnyo nti ekimu ekyalobesa mukyala Jennifer Musi ekibuga bwe kwali okukola ebintu nga teeteeseteese najja n'agoba abatembeeyi n'amenya obuyumba bw'abantu obumenyi bw'amateeka ne bweyongera era okukakkana ng'abantu bakaaba mwana wattu nno Pulezidenti Museveni n'amugoba kubanga abantu bakaaba. Kati minisita aleme okulowooza nti yasoose betweyamba okulaba nti tukolagana mu ngeri y'okutwala ekibuga mu maaso nga tutambulira ku mateeka ku nkola y'amateeka. So ekyo tetugenda okulaba nti tuyimirirako. Banesabye minisita ali mu kansu naddala tuli mu kukola budget ate mu kansu awe police statement ye ku nsonga eyo mu kansu. Ekyo tusaba tetugenda kukkiriza atuweeyo ku kiseera okulaba nti tusobola okusisinkana bakristekonda tukole ebintu nga tulina omulama tulabe alternative ziri ludda katukolera wamu nesi kuvaayo nga twakabala okulonda engeri gye twamaze okulonda akati twagala ababodaboda n'abatakisi muve ku nguudo ani n'abagonzi kabatendere. Ekyo kikyamu nnyo era simenya amateeka ate nga twagala kutambulira ku nkola y'amateeka. Waliwo ekibuuzo ekirala mu Uganda Oluganda mukkirize bakansalazi bantu bano basooke batongeremu dooziya ya n'Oluganda saagala kudda wana ate musale ate mugire moshi gano tweyanziza nnyo kakati nga bakulembeze mu kibuga Kampala twalondebwa bantu era abantu be batuma okujja okubaweereza naye kyenyamiza nnyo okulaba nga Kampala nakati akyakulemberwa ku social media. Kampala akyakulemberwa ku TikTok. Singa kubanga ndi mukulembeze mu kibuga Kampala naye ngaekiteeso ekisaliddwawo ekigenda okuafekti n'abantu miliyoni ne miliyoni nga ate kiraba ku TikTok naba ku WhatsApp messages tibagambye abatembeeyi bave mu kibuga abakola bave mu kibuga n'abataxi bave mu kibuga. Esi enkola y'amateeka tuli mu mwaka 2026 zengaka gye twatuukamu bagita information age. Information age mulina okuba nga mutuula ne mukola ekintu eky'omulembe. Tulina council section 6 mu katabo ka KCCA Act akatwala ffenna nga ne minisita mwamutwalidde kagamba council shall be the governing body of Kampala. Kitegeeza nti council ejja kukolanga ebiteeso n'amateeka g'ekibuga Kampala then abalala babitekese mu nkola. Kati kino kye twogedde okugatta ku bigambo bya shadow minister wa Kampala oba Lord Mayor alinze okulayira nti twagala okutandika n'olwaleero n'omwaka guno twagala bannakampala tubawe ekintu ekyenjawulo. Bannakampala bakooye okulengera amateeka gafubutuka gye gafubutuse ne gabagobaganya emisinde ate batuuka mu kalulu ne babasimayiringira bakalulu kagwa ate ne batandika okubagobaganya ng'ababbi. Bannakampala si babbi, bannakampala baagala kukola, baagala kuyiiya. Twagala kanso yaffe speaker nze nga chief whip wa kanso eriko kati sawa zino ngenda kukulemberamu bannange tugambe speaker ayite olukiiko gyebayita special council tutuule tukwate ku nsonga ezo era bonna bekikwatako kuva executive ne baminisita bonna bagire batule mu council. Twagala ebintu bitulenga mu bitendera bateekawo amateeka kubanga bw'ogamba nti no bakyala b'abapoliisi abali wali ekibuli n'abava wali ensambya bebatunda ebinyeebwa batunda njugu mu kibuga Kampala bw'ogamba nti obaganyiza ate bagenda kujjawo emmere esente ezinagulira abaana emmere. Bw'ogamba nti abalema abavubuka abataaya ennaku zino mpozi nga mwagala Kampala afuke ungovernable bavubuka bangi tebalina mirimu obutale tebumala zemakinga ekyentwala tulina akatale ka gavumenti n'akamu. So sente mufo zonoona okera ku makya n'owulira sente bazibadde bapromota bawaddeyo simanya abazina bwe gati
in fact waliwo ne sente zawulira zebawa amatenderi kati babawa sente amatenderi bilioni 3 ate bagende bakolerawa emirimu gyabwe twagala ekibuga nga kiri planned nga buli omu assa mu munne ekitiibwa nga buli omu awa ofiisi ya munne ekitiibwa so tusaba buli bwe kikwatako mu Kampala tukulinze mu kanso ogyoleeta ebiteeso byonna tuteese kubanga ze bwenyini batandika okwogera oba bannange batandika okwogera baba baweereza abantu abaabalonga tetwagala kukolera mu kizikiza okutandika n'omwaka guno gwennyini twagala Kampala abeere nga wa mulembe naye ng'akolera ku nkola ey'amateeka gye bayita rule of law. Erinnya nze Paulo Kato nkiikira Makindye West ku kiiko ky'Obwakabaka District. Andi chairperson w'akakiiko k'ebyenguudo n'entambula mu kigo ekikulu kya Kampala. Kyannaku nnyo nti tugenda kumalako emyaka 5 na minisita wa Kampala ejjangako mu kanso nga tebbaluwa ezimuyita azifuna bulungi. Twavaayo nga kanso tuteekateekera ababodaboda n'abataxi mu nkola ya public transport management. Era etteeka eryo liri ku final stage. Etteeka erigenda kulungamya ebyentambula mu Kampala. Twagala okulaba nga ababodaboda abataxi bafuna obukulembeze obulungi, si bukulembeze bwa kipatiira. N'olwekyo minisita alina okubeera etteeka alindeko ennaku z'omwezi 24 omwezi guno twakola nga tufumya etteeka eryo erigenda okulungamya entambula mu kibuga Kampala. Ensonga endala, ensonga y'abatembeeyi nkulu nnyo. Tulina ebizimbe bingi mu Kampala omwo omulinga Parliament ne minisita wenyini wakolera n'ebizimbe ebirala. Tusaba singa ebizimbe ebyo bivaawo ne babiwa abatembeeyi naye banga bakolera awo byo ne babitwala ewala kubanga birina obusobozi ne bigenda ngenda Kasongola nga gye tutuula eyo ne baleka bannakampala ne bakola emirimu gyabwe bulungi kubanga ebatuwa omusolo ne bayimirizaamu ekibuga. Ekikozi Rose Nalugwama LC5 kansala era omulonde mu Lubagadde. Naye kyenyamiza nnyo okuba nti minisita wa Kampala okulembeze mu Kampala ng'era ateekeddwa okuba ng'amanye ebiteeso nga bwali omukulembeze mu KCCA minisita wa Kampala ng'amanye ebiteeso kanso eya Kampala ey'authority byeyisisa. Kakati tusimba essira wano ku biteeso byaffe bye tuzze tuyisa bwe bisa bitateekebwa mu nkola nga minisita alina okuvunaanyizibwa ku nsonga y'okuba nga biteekebwa mu nkola. Wetumusabira agende akwate technical wing bateeke enkola bateekese mu nkola ekiteeso kyaffe kye twayisa ekyokuba nga abatembeeyi oba abakolera ku nguudo balina we bakolera enguudo ennya ze twabawa kyetwagala bateeke mu nkola tuleme kugoba bugobi bantu bano mu kaseera aka school fees olwokuba bamaze okubafunamu kye baagala ekyokuba nti baagaddeko obululu. Erinnya nze Rita Nakubula Mubanda naye kyanaku nti omukazi akulidde mu kisenyi Minsa amanye embeera y'omukisenyi amanye embeera y'okutoba ye mukazi yavuddeyo n'aduula n'ajeregereza olw'okuba amaze okukozesa bannayuganda abaana ne bamuwa obululu obungi bannamwandu ne bamulonda ye nga bw'alowooza nga yalubye n'ayitawo bw'atyo kati ate n'ajja n'akudaala nti mumaze otuwa obululu buwedde n'olwekyo muddeeyo gye mwava. Kyannaku nnyo nti omukyala maama w'eggwanga bw'atyo bwasazeewo. Kaakati nze nsaba bajjukire nti ebyatulwanya byazzeemu 2021 babikwata bakansala bangi bonna ne bagwera ekitalya n'ekivu nga tuli ku Butembeeyi si muyeekera twasalawo enguudo 4 kyekiseera enguudo ezo zikozesebwe twasalawo essaawa 11 paka ssaawa 4 abatembeeyi bali basobola okukola kuba omutembeeyi talina sente za renti talina sente za license wabula asobola okuba regulated n'abantu asobola okufuna okubaako kyakola naye naafuna kuba mumanyi gavumenti mumwe mwenyi gavumenti mwabatakoze gwa mumwe mwe muyina brigade temusobodde funira abaana baffe mirimu temusobodde funira abantu mirimu abavubuka bakazi bammwe abakazi abasirikale n'olwekyo mwebereremu mukole ekituufu regulation esaana enguudo ziddewo zetwasalawo era ne kansa etuule eya special cancer yetuule tusalewo tuddewo ku nguudo ezo zetwalambula ennya bannaffe bakole kuba bonna bannayuganda ffenna tuli bannayuganda uganda yaffe ffenna muve mu jjogo ensonga bbiri twanditunuuliza okulokolayo bwe tuba tuteekerateekera ekibuga tulina okupulaningira omugagga n'omwejjera asembayo
naye gano amateeka galinga gagendereddwamu okunyigiriza abawejjere ate bafe balenge abagagga. Bwetulya munaka waffe eno gyenkyakiikirya sipiika waayo ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okumi omwaka oguwedde mu biwandiiko kye baayisa nga balaga spaces eziri mu butale abantu baffe balina okugenda baatuwa spaces 32 naye nakawe erina abantu abali mu mitwalo 4 n'okusoba. Spaces zino zajjula dda. Council authority yayisa recommendation negamba buli ggombolola mubeeremu obutale bubiru bironzimibwa. Ekintu ekyo kikolebwanga. So kakati wonaako omuntu olina ofuba okulaba omuteekeddeteekeddwa otya nakyemata kwe kubeera nga amateeka gaggyibwawo ne gaba replaced by directives. Ekintu ekikyamu kyetulwanisa ng'abantu ate era kagenderere kasita banajjawo baboodabooda bano kibajja okukola bagenda kuteekawo obulijjo bugenda okuba nga busolozaamu abantu baffe baboodabooda iligali kubanga kibaddewo mulaba baboodabooda nga basaba baboodabooda bannaabwe naye nga bakwatira mu nkola etali yaki y'amateeka. So ebyo tulimu okuvumirira era tetugamba ekintu kimu abakulembeze ensonga ebalondesa kubanga bakiika ebibuzo by'abantu baabwe. N'olw'ensonga eyo ebannabe kiba kibi nnyo okulaba nga omuntu omuse kinoomu nga tayingeginze ba stakeholders. Shadow Minister w'e Kampala gwalina okuba nga yeebuuzaako okufuna ebirowoozo ebiruma abantu bakiikirira ebiba nga tebiteekeddwa mu nkola n'ovaayo n'ozuuka buzuukusi ogamba nti ogenda kukola ekintu kitulepe. Tugamba ekintu kimu ekyo tekigenda kukola. Ekibuga kirina okukula nga kirimu abantu. Okusookera ddala nsooka okusaasira bata Kampala nti mu nnaku ntono ze bandibadde bajaganyizaamu obuwanguzi bw'abantu be balonze batandise okuloza bulumi obwabamu ku be balonze ekiraga nti eri abantu abalina obusungu mu bantu balonze. Naye njagala okubakakasa ffe nga abakulembeze abalonde be mwalonze ne tukkiriza nti mwatuwadde tugenda kutambula namwe mu bulumi ate tulibetegefu okubateekateeka. Tuli balonde abagenda okuteekerateekera ekibuga era mube bagumu nti tugenda kulwanira ku saidi yamu. Tugenda kukkiriza muntu yenna abayinako obusungu kyoba olwokuba temwamuwadde kalulu n'akafuna lwampaka nti ajja abayiikiriza olw'obusungu bwe mubwagunya abagobe omukolera abalemesa abaana bammwe okweyagalira mu bulamu buno. Tugenda kulwana okulabika nti tuteekerateekera ekibuga kino era tulibetegefu okubaddukira n'okubayamba kubanga naffe mwe mwatutuusizza wano mutuli atakkiriza nti mwe mwamutuusizzaawo agenda kuba tulugunya. Naye ffe abalonde abammwe naddala aba National Unity Platform abeni tugenda babeererawo. Kampala, capital city, is the economic hub of this country, the city home of Uganda, and it's true. It must be smart, but in an orderly manner. It's unfortunate that the minister of Kampala made a statement that is irresponsible. A statement at such a time that can cause chaos in the city. And she must be regretting of making such a statement. The statement was that all the border operators operating within the city that have no stages should vacate, otherwise there will be arrested. The other one is that all the vendors, hawkers, street vendors and hawkers should leave the city. You are all aware of the unemployment rate in Uganda and as such in Kampala. But it's also true that it's the role of the authority headed by the Lord Mayor to make strategies, policies and programs to enhance service delivery in the city. You're also aware that we have a very big gap between the rich and the poor. And this gap must be narrowed. And that's the reason that some of us were elected into power, to make sure that the city becomes a city for all. For all. The rich, the poor, the tax operators, the widows, the youths. All those in Kampala must have
have a mandate of staying in the city. And our role as leaders is to make sure that we create smart environment for them to be able to do business in the city. That's our role. Unfortunately, the minister is making statements out of the law. You have always told us to work under the rule of law. The Lord Mayor has his mandate. The ED has the mandate of implementing the policies made by council. The governing body, the city. He talked about section 6 of the Act. What the minister is actually doing is an illegality that every person should resist from. Like I told you that the ED is responsible to enforce the law, but it's our mandate basically to make policies and strategies to enhance. And this must be done with consultation from all key stakeholders. You cannot all of a sudden come and say you are giving a directive. This directive must be incorporated in the law. It must work with the law. The directive cannot work in isolation. I am aware that KCCA put in media that it had 2,320 stalls in the market. All the markets in KCCA. We have 16 public markets, but KCCA had 2,320 stalls that were taken by those that had no stalls. Today as we speak, we have over 30,000 hawkers plus street vendors. And they need an alternative. Chasing them off the streets, you must provide an alternative. Because if you don't do that, you are going to create more chaos in the city. Crime will increase. So you cannot all of a sudden come out as a minister and say, off the street without providing alternatives. Where are you going to put the 30,000 hawkers plus street vendors if you don't provide alternatives? And that's the reason that we are here, to say, hello, reduce your speed. You must do consultations. I don't know whether the Lord Mayor, who is currently in charge of policy, whether he was contacted together with his council, whether he was consulted. The minister has no mandate at all. No mandate at all. You have a mandate of vetoing a decision made by council. But that directive, I believe it's unfounded and not practical at such a time when actually people are taking back the children to school. When we are just from election, you cannot disorganize and destabilize the country. You have not made consultation. Even when you are making stages, you did not consult the key stakeholders. Here we have the border operators, we have the owners of border, we have the road users, we have the elected leaders. We are not consulted. And you did gazette the stages. They don't know how many stages you have available. And this was done by the physical planning directorate. It was done in there. Today as we speak, there is no law, operating law. The Kampala Public Transport Ordinance is being cooked. Council, I heard that Council on the 24th of this month is going to pass that law. So there is no law yet. Where does the minister get the mandate of operating outside the law? So I do think that the minister should recall that directive so that we can basically organize the vendors. Like I did say,
We need a better city. We need a clean city. We are going to work towards that. And we must engage every key stakeholder. We cannot operate outside the law. The council had come up with a resolution of setting aside 4 major roads in the CBD. That is Kapumbe, Mukasa, Namirembe Road for the PWDs, Allen Road, and Savannah Road. They had put aside those roads in the evening from 5 p.m. to 10 p.m. to be used by the vendors during that time, only during that time. And that resolution is still there. We have the Sunday market. You have not utilized all these avenues, and you have not even talked about them, and you're saying that people should go off the streets. And in the new law that is governing markets, we have seasonal markets, we have temporary markets. So we must basically operate within the law, other than coming out with the directives that are not enforceable. Unless otherwise, I want to call upon all the vendors to become, because we the leaders, we the elected leaders are going to make sure that everything goes on well. Thank you. Okay, thank you so much. Yeah. Go. Thank you so much. Send much African. Every one of you will get an opportunity. Thank you so much. Send much African is my name. Currently in the platform 2021-2026. First of all, I'd like to test my disappointment once more with the Minister for Kampala. The Minister for Kampala made a very, very reckless statement of saying election season is over, now you vacate the streets of Kampala. It means the residents of Kampala are just being used, which we are going to stop this very time. You know, there's been a tendency of gathering together the urban poor of Kampala, smiling for them, hugging them, giving them kisses, giving them gifts and money when we are into the election period. Immediately after the election period, we treat them as used material. That is going to stop. From us as elected leaders, we demand that the minister pulls back on whatever statement she made, because in order to run a smooth Kampala, in order to run a Kampala that's going to work for everyone in Kampala, we are supposed to sit together on one round table, from elected leaders to appointed leaders to technical leaders, and plan for this city. There is no way we are going to have a livable, a workable, and a vibrant city when we have directives flying all over the place without consulting leaders who are elected by the millions of people. Earlier this morning, from my area where I represent, that is in Machide East, I got a lady who happens to be a widow with 6 children. She came to my door saying, "Councillor, why did you and the minister sit and plan to chase us from the city? Yet, all along you've been letting us work from the city." I had nothing to answer, simply because the only time I see directives about Kampala, I get to find them on TikTok, flying on Snapchat and WhatsApp. Let us get the administration of the city from WhatsApp, from TikTok, and then get it into the council chambers. That's why we are appealing to the Speaker for Kampala to immediately call for a special council to have all stakeholders, from the minister, the ED, all the elected leaders, to come, sit together, find solutions to this problem. We have over 30,000 people begging on the streets of Kampala. Where are we going to take them? We have lots of youth who are unemployed, the educated and the uneducated. They are suffering on the streets. They come up with a capital of only 20,000 shillings, only to get chased and taken to Chitaria, where they are asked for 500,000 shillings. This has to stop, and then let's start working for the people instead of working for the buildings. Kampala is all about the people, not the buildings, not the directives coming in from different leaders. Thank you so much. Yes, my name is James Mondigo. My name is James Mondigo. I'm sitting with Councillor
It's really very unfortunate to see the Home Minister. Yes, my name is James Nuru, sitting Lord Councillor, the elected one, Kabanda 2. It's really very unfortunate to see the Minister who purported to be a Hajjat giving fake directives, not backed by any audience, neither by them. As we the elected leaders, we want to restate our commitment to the people of Kampala. We are not going to leave you as orphans. We are going to fight for you. This is a battle. If Mr. Kabanda thinks that she's going to sit wherever she is or wakes up and give those fake directives, as the leaders of Kampala, we are not going to tolerate that nonsense. Because she doesn't have any audacity to give those directives. Even the president gives the directives within the law. The minister already has the powers to veto. But even vetoing within the law. Vetoing the illegality. So wherever she sat and gave those fake directives, we want to commit ourselves to the people of Kampala to not listen to those directives. And we are going to fight for you. It's not the first time when we're doing this. We've done this before. Remember the campaign of Mutembe Simuyekera. We are going to redo it again. Kampala is for all Ugandans. Kampala is for all the people of Kampala. So we are not going to leave you alone. We are going to fight for you, and we are going to be on the front line. So we want to re-echo again, do not vacate from the places you've been working from. Because Kampala belongs to you. Tetugenda kutisibwa, tetugenda kukiriza Mr. Kabanda kutisa banda Kampala. Kampala ya bonna. Luno lutalo bwe kiba kyetagisa kulwana tugenda kulwana ate nga tukolera mu mateeka. So banna Kampala temukiriza directives za Mr. Kabanda, simala bayazogedde atamidde mukyala musiraamu situoba naye tetugenda kubikkiriza, temubiwuliriza, musigale nga mukola. Tujja balwanira nga tuba muno omulodi omupya. Twagamba oluzungu. Doctor. We go. I am Dr. Nhanko Bujidi, Lord Councillor, Woman Lord Councillor-elect Machinye. I want to assure the people of Kampala that 1, Section 6 of the KCCA Act assures you that the governing body of Kampala is the KCCA. That means the elected leaders and other stakeholders, which includes the minister as well, but does not give the minister powers to do as she wishes. Everything she does, she has to consult with the elected leaders of Kampala, and that is the Council of KCCA. Unfortunately, they were not consulted. The minister came up with her own directive to chase away hawkers, border borders, and taxis from Kampala. As the council has, the different councillors have told us that there was no consultation of them. So here we've come up with some resolutions, inclusive of the councillors that have been in the previous council. 1, there was a resolution, of course, to make sure they give these workers different roads where they're going to operate from. So that resolution should be put into implementation by the different stakeholders. 2, the minister, in all she does, she has to consult the council. 3, these young people, the widows, our mothers, our sisters and brothers that are working on the streets of Kampala. The problem of unemployment has been created by government, and it's mandate to solve that problem. So you cannot just these hawkers, whom you've given PDM money, now they have come up with solutions to their problems, and now you're chasing them off the streets. So we encourage the government that instead of giving out money to these different sections of people, put it in practice and let it build markets where these hawkers can work. Because you've said you've given them money for PDM. Let them go to these different markets that you are going to construct so that they can work peacefully. And also finally, the people of Kampala, you elected good leaders. We are here, don't be scared. We are going to be there for you until the last moment. Thank you so much. Good. And that's the statement that I want to give opportunity to everyone at this front page. Hello, I'm Dr. Shamin Nambasa, the elected woman Lord Councillor representing the people of Kampala South. It's unfortunate that we gather here today after yet another directive has been passed by the Minister of Kampala. Let us not forget that recently we had an issue of flooding in Kampala because Mr. Museveni passed a directive without following what the Directorate of Physical Planning had actually advised. We must remember that he passed a directive allowing her to construct the structure that was constructed, and he suffered the issue of flooding. So today we are here again because the Minister of Kampala, without following any law, passed a directive chasing street vendors, chasing border riders, chasing taxi drivers from the city. And we are saying that whoever is in Kampala deserves to be in Kampala. All we need is for
organization. Gazette the places where you want these people to be other than chasing them away. The shop owners we see today, the big businessmen that we see, all started as street vendors. The people that are driving big cars started as taxi drivers. The people that are owning big businesses started as small business owners. So we are asking the people of Kampala, please continue to trust the leaders that you lawfully elected. We have a new Lord Mayor that is going to serve you, the people. We have our president whom we are still demanding for his victory, and we are saying that Kampala is going to be a better, cleaner, and more organized city, yet hosting everyone that is here. Yeah. The few last ones. Mr. Magala. Mbadde nsaba atuwe view yenge egenda na kibuuzo kyange. Emirundi mingi tugenda ne tulaba mu abakulembeze muvaayo ne mulwanirira abatembeeyi n'ababodaboda nga waliwo embeera ebadde eriwo ku kkubo oba mu kibuga Kampala. Naye ate bo be mulwanirira ne bateefaako mmwe ng'abakulembeze abafaayo okubalwanirira ne musigala nga bamukafiiriddemu. Meseji ye eri ki eri abantu be mulwanirira kaseera kano? First of all, my name is Omar Mangala. We are here as leaders, some of which are still in office and others elect. I'm an elected leader from Kawese North. We are here to condemn the reckless, the heedless, the rash directives of the Minister of Kampala, Mr. Kabanda, who came out without due regard to the welfare of the vulnerable people of Kampala and issued rash directives demanding the people to withdraw from their working places in Kampala, those are the streets, and our vulnerable border riders. Yet we know very well that these people, their families fend from these opportunities in Kampala. It's a livable city. It's a livable city for all. We therefore demand that she withdraws those directives, because the solutions they provide are inappropriate. They are not viable for our people. They push them to markets. Yet markets, one, they are very rich to work closely with the people of Kampala, and we implore them to be strong. We shall fight with them to see that they live in a city, we grow together as a city. Thank you. Let me conclude with this. No one of you would love walking. Absolutely. Because moving place to place, no one would love that. But the conditions, this OCA provides closer services to the people, simply because you have not done what you should do. If we had a market in every parish, perhaps if we had clean, decent workspaces for the vendors in Kampala, they wouldn't be walking. So we are saying, like my sister did say, that let us get this money